Na tumai hujambo popote ulipo. Karibu katika taarifa zetu siku ya leo. Jina langu ni Harith Salim. Tutashirikiana na mwenzangu katika lugha ya ishara ambaye ni Susan Thuku, lakini kwanza tupate vidokezo. Serikali yatetea halmashauri ya afya ya jamii ikisema mpango huu unanuia kumshirikisha kila Mkenya. Mhubiri Paul Mackenzie ahukumiwa kifungo cha miezi 12 gerezani kwa kutayarisha na kuonyesha filamu bila idhini. Na Rais William Ruto ahimiza kubuniwa kwa mpango jumuishi utakaoimarisha ufadhili wa mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Naam, karibu tena. Serikali imewapuuzilia mbali wale wanaokosoa halmashauri ya afya jamii, yakisisitiza utekelezaji wake utawafaidi wote. Akizungumza leo katika kaunti ya Meru wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, waziri wa afya Susan Nakhumicha pia alipongeza juhudi mbalimbali za jamii za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi. Joseph Wahungu na maelezo zaidi. In Kenya, we have over 1.4 million who are living with HIV. But the good story about it is that out of this, close to 96% are on treatment. And that is how we are managing to ensure that this does not spread further. For me as your minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. And under universal health coverage, we are not leaving anyone behind. One of the major impediments to the progress in health care is HIV stigma. This deeply rooted societal challenge deters individuals from seeking testing and treatment. I wish to call upon every one of us to embrace compassion and love and offer equal treatment to all people regardless of their HIV status. We are collaborating with UNESCO in this event. And also, just this morning, I opened the Wellness Center, the University of Nairobi Wellness Center. This is a center where we hope that all those who are confronted by various issues, because the world is changing and changing very fast, there are those who sometimes are not able to cope with those changes, and when they go through this, they go the various stresses, they think that they are the only one experiencing this, and they begin to look for solutions from themselves, when there are others, people around, who can give them that solution. Mhubiri Paul Mackenzie amehukumiwa kifungo cha miezi 12 kwa kosa la kusimamia studio ya kurekodi na kutayarisha filamu bila leseni. Zaidi ya hapo, hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Malindi Olga Onalo alimwongezea kifungo cha miezi 6 gerezani kwa kumiliki na kuonyesha filamu kwa umma kupitia runinga Times bila leseni. Paul Mackenzie sasa ni mgeni rasmi wa serikali kwa mwaka 1.5 baada ya kupatikana na hatia ya kuendesha studio ya kurekodi filamu na kutengeneza filamu, kumiliki na kuonyesha filamu kwa umma bila kuwa na leseni zifaazo. Mhubiri huyo mwenye utata ambaye amekuwa rumande atafungwa gerezani baada ya afisi ya ushauri wa mahakama kupendekeza anyimwe dhamana. Cap 222 laws of Kenya provides that any person who is guilty of an offence under this act shall be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both such fine and imprisonment. Afisi hiyo ilisema kwamba bado Mackenzie ni tishio kwa raia na kwa hivyo uwezekano wa kuhusika na uhalifu pindi atakapoachiliwa unapaswa kuzingatiwa kikamilifu. In light of the foregoing, I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness,
and the fact that he indeed learned his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. I also consider the length of time taken for this case to be concluded, the resources that may have been resulting thereof, that he is a family man. Ni ripoti iliyopingwa vikali na mawakili wa mshtakiwa. The report is supposed to be used as a guide for your honors exercising your discretion and applying the principles of sentencing. Na huku akisalia na haki ya kukata rufaa, hukumu hizo mbili zinatarajiwa kuhudumiwa wakati mmoja, na hivyo kumaanisha Mackenzie ataendelea kujibu mashtaka ya jinai yanayohusiana na mauaji ya Shakahola akiwa gerezani. I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Ruth Wamboi, Darubini, Wikendi. Rais William Ruto ametoa wito kwa juhudi za pamoja za kimataifa ambazo zitapanua mtaji kwa ajili ya maendeleo na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais aliyezungumza leo katika kikao cha ufunguzi cha Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ya mwaka huu nchini Dubai, ambapo alisema kuwa hakuna nchi inapaswa kuchagua kati ya maendeleo na mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kusema kwamba masuala hayo mawili yanaweza kushughulikiwa kwa pamoja. Kikao cha ufunguzi wa kongamano kuhusu mabadiliko ya hali ya anga nchini Dubai kilianza leo, huku mataifa yaliyoko kusini mwa ulimwengu yakitaka maafikiano na mataifa yanayotoa hewa ya kaboni kwa wingi, na pia kuwataka viongozi ulimwenguni kujitolea kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Rais William Ruto anapigia upato uwezo wa bara la Afrika kuzalisha kawi safi, akisema kuwa sio tu muhimu kwa bara hili, lakini pia katika juhudi za kupunguza hewa ya kaboni duniani. Clear, actionable roadmaps for implementations are required. In turn, this call for a unified global effort to mobilize the necessary capital for both development and climate action. I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long. Rais alisema ulimwengu hauwezi kupuuza uwezo mkubwa wa bara hili au mahitaji yake makubwa wakati mabadiliko ya sasa ya hali ya anga yakikithiri. Alionya kuwa mgawanyiko kati ya pande za kaskazini na kusini ya dunia hii ni kikwazo kwa ustawi wa ulimwengu. It is a poignant reminder of its disproportionate impact and a call to action for all of us to mobilize rapidly to address this imbalance with urgency, solidarity, and inclusivity. We have set a national pathway to net zero by 2050. 2050. The UAE has also been committed to a 40% reduction in emissions by 2030. Rais Ruto anasisitiza kuwa mabadiliko ya hali ya anga ni janga kubwa ambalo halipaswi kupuuzwa. Kongamano hilo linalojadili mabadiliko ya tabia nchi linahudhuriwa na viongozi kadhaa duniani, miongoni mwa Rais Sultan Ahmad Al-Jaber, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na Rais wa Milki za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed. Na kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amekosoa ubomozi wa nyumba zilizojengwa katika ardhi ya serikali katika eneo la Milimani, kaunti ya Kakamega, ili kutoa fursa ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Raila anadai mradi huo umegubikwa na usiri mkubwa, kwani hakukuwa na vikao vya ushirikishi wa umma kabla ya uzinduzi wake, na hivyo unapaswa kusitishwa kuzingatia uamuzi wa mahakama uliosema kwamba ushuru wa nyumba unakiuka katiba. Odinga anasisitiza kwamba mapendekezo mengi ya ripoti ya kamati ya kitaifa ya mashauriano inaweza kuwafikia tu kupitia kura ya maamuzi, msimamo unaopingwa vikali na mrengo wa Kenya Kwanza.
Raila Odinga alikuwa katika kaunti ya Kakamega kuendeleza msururu wa mikutano ya usajili wa wanachama. Odinga alikosoa serikali kwa kubomoa nyumba za makazi huko Kakamega kwa madhumuni ya kujenga nyumba za gharama nafuu. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Hali kadhalika Odinga aliunga mkono uamuzi wa jopo la majaji watatu waliobatilisha ushuru wa nyumba, akisema serikali haikushirikisha umma kabla ya kuafikia matozo hayo. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali. Sisi kama county, we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini, and the national government must compensate our people. Odinga pamoja na wanasiasa wa Azimio wamesimama kidete kwamba mapendekezo ya ripoti ya kamati ya kitaifa ya mashauriano yanaweza kufikiwa tu kupitia kura ya maamuzi. Wakituambia kwamba tukue na opposition leader, baba alituambia lazima nyinyi muamue. Baba, mimi nikienda bungeni nitakuwa na insist kwamba hilo lituambia katika PG nitafuata huo msimamo. Tuwezi saini ile mkataba ya bipartisan until bei ya vitu narudi wapi? Hata hivyo kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah amepuzulia mito ya kura ya maamuzi na kuwataka viongozi kukomesha kile alichotaja kwa maslahi ya kibinafsi na badala yake kutoa fursa ya mdahalo kuhusu ripoti hiyo. And for the greater good of the people of Kenya, let us drop our entrenched positions. Let us have a good start. And that is what I see even the Prime Minister, former Prime Minister, appreciates, that we have a good start. Ichung'wah alisema serikali ya Kenya Kwanza iko radhi kushughulikia changamoto la gharama ya juu ya maisha ambalo ni mojawapo ya masuala tata yaliyotishia kusambaratisha mazungumzo hayo. Giverson Maina, Darubini. Tunakwenda mapumzikoni kiasi, tunarejea hivi punde. In the name of Jesus Christ, Mungu anatarajia ukanyange hatua mbele. Wengine wametawaliwa na uchawi, wakati wao umefika. Wewe umenitazama siku ya leo. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Chama cha wahariri humu nchini kimehimizwa kuwa katika mstari wa mbele kubuni sheria endelevu zitakazoimarisha utendakazi wa wanahabari. Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula amesema kuwa taaluma ya wanahabari inakabiliwa na changamoto zinazofaa kushughulikiwa kupitia mifumo wazi. Alithibitisha kuwa bunge hilo linaunga mkono wanahabari unaounganisha jamii mbali na uhuru wa vyombo vya habari na uadilifu. Chama cha wahariri humu nchini kimeandaa kongamano lake la kila mwaka jijini Mombasa ili kukadiria hatua muhimu zilizopigwa, huku wakikumbana na changamoto za mitindo inayoibuka ya kiteknolojia. Ni hapa ambapo rais wa kongamano hilo Zubeida Koome alizungumzia masikitiko ya chama hicho kuhusu hatma ya kijamii na kiuchumi ya taaluma hiyo, na akatoa wito wa kutekelezwa kwa mikakati ya haraka kuinusuru. Discussions are underway at the ICT Task Force regarding the creation of a Media Diversity and Sustainability Fund supported by the media owner. We call upon the government to enact these funds, enhancing journalism's resilience. The collapse of a media house of that size has serious ramifications on the journalism of this country, or the media relations of this country, and above all, jobs will be lost. A lot of us seated here are KUJ members.
We are in the trade union. What are they doing to help our cause? We have courageously addressed issues where duty called, as well as responded to emerging threats to journalism. It's time for the journalists and the editors to move from the category that sits around and watches the industry being decimated and become more involved in trying to build viable media houses. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi wa kongamano hilo la siku 4, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula alisifia hatua zilizopigwa katika sekta hiyo na kusisitiza haja ya kuwa na mbinu zitakazokuza udhabiti wa sekta hiyo. We urge you to leave your journalists, your editors and your broadcasters the freedom to inform the country fairly. Wetangula alidhibiti kuwa bunge litaunga mkono taaluma hiyo na akawahimiza wakuu wa mashirika ya vyombo vya habari kudumisha uadilifu. Just be part of the change agents that Kenya needs, be the change agents that our region needs, disseminate the good news, shared values, shared experiences, shared innovations, and I can assure you as your speaker, any law that comes to parliament to improve your lot, I'll be your champion. Juni Karisa Mbele kutoka kaunti ya Mombasa. Na mahakama kuu imeidhinisha ombi la dharura la mzazi kutoka shule ya msingi ya Moi Kabarak katika kaunti ya Nakuru anayetaka matokeo ya mtihani wa darasa la 8 ya mtoto wake yachunguzwe upya. December Marita anapinga matokeo yaliyotangazwa na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, akisema hayakuiana na rekodi ya matokeo bora ya shule hiyo katika miaka iliyopita. Maelezo zaidi ni katika kitengo cha mizani ya haki. Mzozo unaohusu kusahihishwa kwa matokeo ya mtihani wa darasa la 8 mwaka huu umeshika kasi baada ya mzazi mmoja kuelekea mahakamani kutaka Baraza la Kitaifa la Mtihani humu nchini liagizwe kuchunguza upya matokeo ya mwanae. December Marita amesema matokeo ya shule hayakuakisi rekodi halisi ya matokeo bora iliyowekwa na shule ya msingi ya Moi Kabarak kwa miaka mingi. Baada ya kuthibitisha swala hilo kuwa la dharura, jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita ameagiza kesi hiyo isikizwe tarehe 18 mwezi Januari mwakani. Wakati huo huo, chama cha majaji na mahakimu humu nchini kinataka mahakama imwagize mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuamuru kukamatwa kwa mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia kwa madai ya kumtishia hakimu mkazi wa Kakamega. Chama hicho kinasema kuwa polisi bado hawajamkamata mbunge huyo hata baada ya malalamiko rasmi kuwasilishwa kwao. Under the Constitution of Kenya, Article 27, everybody is equal before the law. And everybody has a right to be protected by the law. Judicial officers cannot be discriminated them when they want protection from the police decides to look the other side. Hatimaye, shirika linalosimamia mali iliyorejeshwa linaitaka mahakama kuu kuamuru kukabidhiwa kwa serikali shilingi milioni 13.5 zilizopatikana kwenye akaunti za benki za Nancy Indoveria Kigunzu almaarufu Madhe Wangara kwa serikali. Shirika hilo linasema pesa hizo zilipatikana kwa njia ya uhalifu, kwani mshukiwa alikuwa akifanya biashara ya dawa za kulevya. Michael Mondiga, Darubini Wikendi. Waziri wa Habari, Mawasiliano, Teknolojia na Uchumi wa Kidijitali Eliud Owalo ameomba Wizara ya Fedha kuiwezesha Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC kulipa shilingi bilioni 1 inazodaiwa na shirika la Posta nchini ambalo kwa sasa linakabiliwa na changamoto za kifedha. Ili kumaliza mzozo uliopo kati ya wafanyikazi na wasimamizi, waziri huyo ameagiza shirika hilo kutanguliza ulipaji wa malimbikizi ya mishahara miezi 5. Waziri Owalo alizungumza alipofika mbele ya kamati ya Senate ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ICT. Kamati ya Seneti ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ilimwalika waziri wa Habari, Mawasiliano, Teknolojia na Uchumi wa Kidijitali Eliud Owalo kuelezea mkakati wake kuhusu ufufuzi wa shirika la Posta nchini ambalo halijaweza kuwalipa wafanyikazi mishahara yao kwa muda wa miezi 5 iliyopita. Wafanyikazi wake wamekuwa wakigoma kwa muda wa mwezi mmoja sasa wakilalamikia hali hiyo. We have given our revitalization strategy for the Postal Corporation of Kenya to the committee. This includes pursuit of e-commerce,
leveraging on technology to re-engineer the operations of the Postal Corporation of Kenya, and of course, as an enabler and critical success factor, working on deliberate and conscious measures of enhancing staff motivational levels. Owalo aliambia kamati hiyo kuwa wizara hiyo imewasilisha ombi kwa wizara ya fedha ya kutaka shilingi bilioni 1 zinazodaiwa shirika la posta kutoka kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, ambazo zitaelekezwa katika malipo ya malimbikizi ya mishahara ya wafanyikazi. At a minimum, 550 million shillings from that outstanding financial outlay be channeled towards offsetting the debt that is owed to Postal Corporation of Kenya, and to settle staff salaries. And we have given instructions to the management and governance of Postal Corporation of Kenya that upon receipt of that money, the entire amount should go towards settling the 5-month salary arrears of staff. I'm happy the CS has assured us, even as they work for efficiency and effectiveness of Postal Corporation, they are looking to lean staff, but they have assured us that more than 500 staff that shall be relieved of, that they have a proper arrangement in terms of send-off package, so that they are not just send-off. Waziri Owalo pia liliomba bunge kuyashurutisha mashirika ya serikali kulipa madeni ya shilingi bilioni 3 yanayodaiwa na kampuni ya Telcom Kenya. Wishoki Washira, Darubini. Wawekezaji katika sekta ya utayarishaji bidhaa wamehimizwa kutumia kikamilifu kuondolewa kwa ushuru katika maeneo maalum ya kiuchumi kuanzisha viwanda vya kutengeza bidhaa. Akizungumza na shirika la habari nchini KBC, katibu wa ustawishaji viwanda Juma Mkhwana alisema Kenya inahitaji bidhaa zaidi ili kutosheleza soko la Jumuiya ya Ulaya baada ya Kenya kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na jumuiya hiyo. Kwa hizi na habari nyinginezo kuhusiana na biashara, huu hapa mseto wa yanayohusika. Kenya na Jumuiya ya Ulaya zinatarajia kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi katikati ya mwezi huu. Chini ya mkataba huo, Kenya itauza bidhaa zake katika mataifa ya wanachama wa jumuiya hiyo bila kutoza ushuru. Ili kuongeza uuzaji wa bidhaa katika soko hilo la Jumuiya ya Ulaya, serikali imesema itaondoa ushuru kwa bidhaa zinazotengenezwa katika maeneo maalum ya kutayarisha bidhaa ili kuwavutia wawekezaji zaidi katika sekta ya utayarishaji wa bidhaa. As a country, we need to put our ideas together. We need to put our house in order, because the next industrial revolution is for Africa. And Kenya, we don't just want to manufacture for ourselves. As I've said, we are positioning ourselves as a gateway to Africa. We want to make goods for Africa. Kenya. Wakati huo serikali ya kaunti ya Isiolo imeanzisha soko la kuuza mboga na matunda ili kuwasaidia wakazi wa sehemu hiyo kuwa na njia mbadala ya kujikimu maishani na kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha katika kaunti hiyo. Kupitia kwa ushirikiano wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, wafanyabiashara na Wakenya wanafadhiliwa kupitia kwa rusuku kununua mazao ya chakula kutoka maeneo yanayowasilisha chakula kwa wingi na kuyauza katika maeneo kame. We introduce the fresh produce, the cereals and the fruits in this same market. And we also have the committee which we supported together with USAID. The fresh produce committees in the market, and they are working so closely and in a very good partnership with the livestock marketing associations. Kwingineko, wakulima watanufaika na vifaa salama ya kunyunyuzia dawa mashambani kutoka kwa kampuni ya CMC Motors ikishirikiana ile ya New Holland Agriculture. Ushirikiano huu unakusudiwa kuhakikisha usalama wa kilimo miongoni mwa wakulima wa shamba madogo. Hatua hiyo inakusudiwa kulinda maisha na afya ya wakulima na wafanyikazi wa kunyunyuzia dawa mashambani. We realized as a company that most of our farmers lack the adequate knowledge to be able to farm profitably. And one of the key statistics that we have to look at that are very concerning is that 60% of the world's arable land is in Africa. We have the second highest rainfall patterns in the world. We also have the youngest labor force in the world. But then we are the most hungry continent. We are the people who are the poorest in the world. So if you fix agriculture, you fix our economy, you fix the livelihoods of people.
Hatimaye, kampuni ya Samer Africa imeanza kujenga bahari la viwanda kwa gharama ya shilingi milioni 260 katika eneo lake lilioko Nairobi kama sehemu ya mpango wake wa kupanuzi. Viwanda hivyo vinatarajiwa kuanza kufanya kazi mwaka 2024. They are only 10 kilometers away from the central business district, 10 kilometers away from the airport, and a few kilometers away from the Nairobi Inland Container Depot. And this project marks second phase of our strategic growth strategy, where we are looking at developing our property business to contribute to the earnings of the company. Felix Q, Darubini. The stage is set for a showcase of young talents as Kenya hosts the Sekafa Under-18 Championship from the 25th of November to 8th of December in Kisumu and Kakamega. Kenya, Sudan, Rwanda, Somalia, Zanzibar, South Sudan and Uganda are battling for the title in the two-week tournament. The group phase matches are scheduled 25th of November to 1st of December. Then the semi-finals will be played on 5th of December and the final on 8th of December, all in Kisumu. Catch the matches live on KBC Channel 1, your true sports partner. Sadakta, hujambo popote ulipo mwanaspoti, tudodose viwanjani. Karibu sana, mimi ni Art Lemoka. Timu ya taifa ya soka ya vijana wasiozidi umri wa miaka 18 imedumisha rekodi ya kutoshindwa katika mechi za makundi za mashindano yanayoendelea ya Sekafa baada ya kuitandika Somalia magoli 4-1 kwenye mechi yao ya mwisho ya kundi A iliyochezwa katika uga wa Bohungu mjini Kakamega. Katika mechi nyingine kundini humo, Rwanda imeilaza Sudan magoli 3-0. Aroko alifunga mabao mawili yaliyoipa timu ya Kenya ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Stars ushindi wa mabao 4-1 kwenye mechi yao ya mwisho ya kundi A iliyochezwa katika uwanja wa Buhungu mjini Kakamega. Abdi Hafid Adi alifungia Somalia bao la ufunguzi katika dakika 19, lakini Kenya ilijizatiti na kufunga mabao mawili ya haraka kupitia kwa wachezaji Aroko na Stanley Omondi katika dakika ya 25 na 28 mtawalia na kutamatisha kipindi cha kwanza kifua mbele mabao 2-1. Katika kipindi cha pili, timu ya Kenya ilipata nafasi nyingi na iliongeza mabao mawili zaidi. Aroko aliongeza bao lingine katika dakika ya 66, huku Adrin Kibet akifunga bao la 4 dakika 8 baadaye. Timu hiyo inayoongozwa na kocha Salim Babu imemaliza katika nafasi ya kwanza kundini hilo kwa alama 9 na itachuana na timu itakayomaliza katika nafasi ya pili ya kundi B tarehe 5 mwezi huu. Katika mechi nyingine kundini hilo, Rwanda imeilaza Sudan mabao 3-0. Rwanda imemaliza katika nafasi ya pili kundini hilo kwa alama 6 na itachuana na mshindi wa kundi B kwenye nusu finali. Fred Njogu, Darubini Wikendi. Na uwanja wa mchezo wa Magongo wa City Park hapa jijini Nairobi umefungwa kwa kipindi cha mwaka moja kutokana na hali yake mbaya. Kinara wa shirikisho la kimataifa la mchezo huo Tayyab Ikram, ambaye alizuru uwanja huo leo akiandamana na kinara wa mchezo wa hoki barani Afrika Saif Ahmed na kinara wa mchezo wa hoki humu nchini Nahashon Arandiek, alisema hali ya sasa ya uwanja huo inahatarisha maisha ya wachezaji wanaotumia uwanja huo. Kazi ya ukarabati katika uwanja huo ambao wakati mmoja ulikuwa fahari ya mchezo huo inatarajiwa kuanza katikati ya mwaka ujao. Zulia ya sasa katika uwanja huo iliwekwa mwaka 2007, ilhali msingi wake ulijengwa mwaka 1987 wakati wa michezo ya bara Afrika iliyoandaliwa jijini Nairobi. We are here on a very special mission, that how best we can help the development of hockey, and using development of hockey, how we can bridge a great new entry of thousands of young people towards sports,
and towards hockey. So that's the main purpose, and for achieving that purpose we need to have certain elements, certain points which we must win in order to get a new generation a better experience of their life in coming years. Uwanja huo sasa unatarajiwa kufanywa ukarabati na unatarajiwa kukamilishwa mwisho wa mwaka ujao. Kutokana na hali ya sasa ya uwanja huo, mechi kadhaa za ligi ya mchezo huo zimeahirishwa kutokana na hali mbaya ya hewa na hivyo kuleta mrundiko katika ratiba ya ligi. And Kenya for us was a giant of hockey in Africa. We promise you these facilities will very soon back to be one of the best in Africa. And the international tournament will back to Kenya hockey and the rest. It's up to Kenya hockey. Mfumo mbovu wa mifereji na maji unafanya uwanja huo kufurika wakati wa mvua. Ukarabati wa uwanja huo utaboresha matumaini ya Kenya ya kuandaa mechi za kimataifa. So it means a lot and they can assist, and that is why we've worked so hard to ensure that we get them here. We had already discussed this with the CS that this facility is going to be closed by the end of this year. Ukarabati huo unatarajiwa kugharimu jumla shilingi milioni 70. Uwanja wa Sikiuno ni uwanja wa pekee humu nchini ambao unazulia kiwango cha Olimpiki. Uwanja huo ambao unajulikana kama uwanja wa michezo wa hoki wa Dashmesh ulifunguliwa rasmi mapema mwaka huu. Na mwanariadha aliyeshikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathoni Eliud Kipchoge ametunukiwa shahada ya heshima na chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta yani JKUAT wakati wa makala ya 41 ya sherehe za kufuzu zilizoandaliwa leo katika chuo hicho. Tizama jinsi sherehe zilivyokuwa zikinoga sasa katika chuo hicho. Ndungu alimkabidhi Kipchoge shahada ya Doctor of Humane Letters katika juhudi za kutambua michango ya mwanariadha huyo ya kuboresha maisha ya jamii. Bingwa huyo wa Olimpiki alisema kuwa shahada hiyo ya heshima haikuwa tu heshima ya kibinafsi bali wito wa kuboresha hata zaidi juhudi zake za kuleta mabadiliko katika jamii humu nchini na pia kimataifa. Shahada hiyo ni mojawapo wa tuzo 4 za udaktari zinazotolewa kwa watu binafsi ambao wametoa mchango mkubwa kwa jamii bila hata kukanyaga darasani. Degree from JKUAT, it's not only a personal honor, but a call to elevate my commitment to bettering myself, my nation, and the global community as an alumnus of this distinguished university. This recognition inspires me to further my philanthropic endeavors, particularly in supporting the education of underprivileged children and establishing accessible libraries in remote areas. Bila shaka kongole sana Eliud Kipchoge, kazi kuntu. Mpaka hapo nafika mwisho wa Darubini michezo. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama wa leo, lakini usisahau kuungana na kikosi kizima cha wanamichezo mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Lemoka na nimetoka. Naam, asante sana. Ni saa 1 dakika 31 na ni ishara tosha kwamba muda wetu umekamilika siku ya leo. Shukran kwa kuwa nasi tangu tulipoanza hadi sasa. Naitwa Harith Salim. Susan Thuku alikuwa ndio mwendeshaji mambo katika lugha ya ishara. Tunakutakia usiku mwema.